హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు వరలక్ష్మీస్ కోచింగ్. అందరూ బాగున్నారండి? జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఫాస్ట్గా జాయిన్ అయితే ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది వర్క్ చెప్పడానికి. జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఫాస్ట్గా జాయిన్ అవ్వండి. డిజైన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మీరు లేట్ అవ్వకుండా ఉంటే డిజైన్ మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. అది ఆ సారీ. ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో డిజైన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా మనకి, అది నేను డిజైన్ కంప్లీట్ చేశాను మీకు చూపించడానికి. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా, ట్రేసింగ్కి టైం ఎక్కువ తీసుకుంది. ఈరోజు కూడా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఫాస్ట్గా జాయిన్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ డిజైన్. రోజ్ ఫ్లవర్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. హాయ్ అండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మీకు డిజైన్స్ అన్ని రకాల శారీస్ మీద ఎందుకు చూపిస్తున్నాం అంటే, మీరు నేర్చుకున్న స్టెప్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయని మీరు కంగారు పడుతున్నారు కదా. ఏ శారీకి ఏ క్వాలిటీకి మనం ఏ కలర్ తీసుకోవాలి, ఏ టైప్ తీసుకోవాలి అనేది కంగారు పడుతున్నారు కదా. ఆ కంగారు లేకుండా ఉండడం కోసం నేను కొన్ని రకాల శారీస్ని తీసుకొని మీకు ఆ స్టెప్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి అనేది నేను చూపిస్తున్నానండి. అవి చూసుకొని మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. పెయింట్ అన్ని రకాల శారీస్ మీదకి పడుతుంది, కానీ మనకి ఏ శారీకి మనం ఏ స్టెప్ మనం చాలా రకాల స్టెప్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. మీరు ఏ శారీకి ఏ టైప్కి ఏ స్టెప్ తీసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తీసుకోండి. క్లాత్ మీద మీరు వాటర్ పెట్టినప్పుడు స్ప్రెడ్ అయింది అంటే అది వెట్ షేడింగ్స్కి పనికి రాదండి. అప్పుడు మీరు డ్రై షేడింగ్స్కి వేసుకోవచ్చు. డ్రై షేడింగ్స్ కానీ డ్రై స్ట్రోక్స్ కానీ వేసుకోవచ్చు. వెట్ షేడింగ్స్కి మనం తీసుకున్నప్పుడు అది స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే అది వెట్ షేడింగ్స్కి బాగుంటుంది. వెట్ షేడింగ్స్ కానీ డ్రై షేడింగ్స్ కానీ మీరు క్వాలిటీ చెక్ చేసుకొని క్లాత్ని చెక్ చేసుకొని మీరు వేసుకోండి.
ఈరోజు నేను ఇది చందేరి శారీ అండి, చందేరి సిల్క్ నేను తీసుకున్నాను. దీనిలో నేను పళ్ళుకి తీసుకున్నాను. ఈ రోజ్ ఫ్లవర్ని నేను పళ్ళుకి తీసుకున్నాను. ఈ పళ్ళు గ్యాప్ బోర్డర్ అండి. ఈ శారీకి కూడా బోర్డర్ గ్యాప్ ఉంది. గ్యాప్ బార్డర్ వచ్చింది. దీనిలో మనం డిజైన్ వేసుకోవచ్చు. లేజర్ శారీ మీద మీరు వెట్ షేడింగ్స్ వేసుకోవచ్చండి. వెట్ షేడింగ్స్కి మీకు రోజ్ ఫ్లవరు బాగుంటాయి, వెట్ షేడింగ్స్ కూడా. లేజర్ శారీ మీద కూడా నేను వేసి చూపిస్తాను. వెట్ షేడింగ్స్ వేస్తాను, అప్పుడు చూసి మీకు ఇంకా డౌట్ లేకుండా వేసుకోవచ్చు. డిజైన్ మీకు నచ్చిన డిజైన్ తీసుకోవచ్చండి. ఏ డిజైన్ తీసుకున్నా కానీ నా ఉద్దేశము మీకు షేడింగ్స్ కానీ స్ట్రోక్స్ కానీ మీకు ఎక్కడెక్కడ ఏది వేయాలనేది చెప్పడం అండి. ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఇంకా మనకి టైం పడుతుంది డిజైన్కి. ఫస్ట్ నేను కొంచెం మీడియం తీసుకుంటున్నాను. మిక్సీ వైట్ బేస్ తీసుకొని డ్రై షేడింగ్స్కి వైట్ బేస్ అనేది కంపల్సరీ అండి. వైట్ బేస్ కంపల్సరీనా అని అడుగుతున్నారు. వైట్ బేస్ అనేది కంపల్సరీ అండి, ఎందుకంటే పైన వేసిన కలరు కిందకి దిగకుండా ఉండటం కోసం అండి. కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. కిందకి వెళ్ళిపోయిందంటే మీకు వేసిన కలర్ డల్ అయిపోతుంది. అసలు షేడింగ్స్ తీయాలన్నా కానీ వైట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. మీకు టైం ఉంటే నేను ఇది దీనిలో బోర్డర్ ఉందండి, గ్యాప్ బోర్డర్ ఉంది, అది కూడా వేసి చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ డిజైన్ తీసుకునేటప్పుడు పైనుంచి తీసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ పైనుంచే తీసుకోండి. డిజైన్ ఫ్లవర్కి పైనుంచే తీసుకోండి. మీడియం మిక్స్ చేసిన, కలర్ మిక్స్ చేసిన, ఏ తీసుకున్నా కానీ ఒకేసారి మిక్స్ అయ్యకండి, అది ఓకే డ్రై అయిపోతుంది.
మీరు ఏ క్లాత్కైనా కానీ మీకు స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే డ్రై షేడింగ్స్ కానీ, వెట్ షేడింగ్స్ కానీ, డ్రై స్ట్రోక్స్ కానీ, వెట్ స్ట్రోక్స్ కానీ, మీకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు లోపల డిజైన్ లోపల స్ప్రెడ్ లేజర్ శారీస్కి మీకు వెట్ షేడింగ్స్ బాగుంటాయండి. వెట్ షేడింగ్స్ తీసుకోండి. చూడండి, మనం డ్రై షేడింగ్స్లో బ్రష్ని ముందుకి వెనక్కి జరుపుకుంటూ ఈ షేడింగ్ చెప్పుకున్నాం మనం. వైట్లోకి మిక్స్ అయ్యేలాగా తీసుకోండి కలర్ని. అంటే కంప్లీట్గా బెండ్ చేసాను. ఫస్ట్ అవుట్లైన్ చుట్టూ వేసుకున్నామంటే మీకు లోపల ఫిల్లింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డౌట్స్ అడగండి, ఎందుకంటే డిజైన్ మధ్యలో ఆగిపోతుంది కదా వేసేటప్పుడు. మనం తీసుకున్న బేస్ కలర్లో మిక్స్ చేస్తూ వేస్తున్నా. వేసేటప్పుడు బ్రష్ మూమెంట్స్ చూడండి, కిందకి పైకి మనం కదిలిస్తూ బేస్ కలర్లో మిక్స్ చేస్తూ తీసుకుంటున్నాను. బ్రష్ని బెండ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా
కింద ఉన్న వైట్ మిక్స్ అయిపోయింది. నాకు వైట్ అయిపోయింది, నేను మళ్ళీ మిక్స్ చేస్తున్నాను. నేను ఒక్కసారి మిక్స్ చేయలేదండి. ఈరోజు నేను తీసుకున్న నంబర్ కూడా బ్రష్ నెంబర్ 6 అండి. రౌండ్ 6 తీసుకున్నాను. ఈ డిజైన్స్ మీరు ఓన్గా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే పింట్రెస్ట్లో తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏఐని యూస్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చండి. మీకు డిజైన్స్ ఏఐని అడిగినా ఇస్తుంది. ఇది బ్రష్ వేసేటప్పుడు చూడండి, నేను వెనక్కి ముందుకి కదిలిస్తూ బ్రష్ని కంప్లీట్గా బెండ్ చేశాను. బెండ్ చేసినప్పుడు బేస్ కలర్లోకి మిక్స్ అవుతుంది. ఈరోజు రోజ్ ఫ్లవర్ని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, ఈ రోజ్ ఫ్లవర్ షేడింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. అది మీకు చెప్పడం కోసం నేను మళ్ళీ ఫ్లవర్నే తీసుకున్నాను. ఇది చిన్న పెట్టలే కాబట్టి నేను 2 ఒకేసారి తీసేసుకుంటున్నాను.
వైట్ తీసుకున్న ప్రతిసారి కూడా నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను, బ్రష్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను ఇది నేను ఎందుకు తీసుకున్నానో మీకు వేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది, నేను చెప్తాను మీకు. పెటల్ సైజుని బట్టి మీరు కలర్ని తీసుకోండి. నాకు కొన్ని పంపించే వాటిలో సైజు చిన్నగా ఉండి కలర్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారండి, దానివల్ల షేడింగ్స్ అనేది కనపడట్లేదు. ఒకసారి అది గమనించుకొని తీసుకోండి. చూడండి, ఈ ఫ్లవర్లో, రోజ్ ఫ్లవర్లో ఇవి రేకులు అనేది వెనక్కి ఫోల్డ్ అయినాయి. ఫోల్డ్ అయినప్పుడు మనకి లైట్గా ఉంటుంది. ఫ్లవర్ ముడుచుకున్నప్పుడు లోపల పార్ట్ అంతా కూడా మీకు డార్క్ కలర్ వస్తుంది. ఫ్లవరు లోపల పార్ట్, ముడుచుకున్న పార్ట్ మీకు డార్క్ కలర్ వస్తుందండి. ఇది రేకులు బెండ్ అయిన చోట వెనక్కి బెండ్ అవుతాయి కదా, వెనక్కి బెండ్ అయినవి ఇది లైట్ కలర్ తీసుకోవాలి. లైట్ కలర్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి కింద భాగంలో ఎక్కడైతే ఫోల్డ్ అవుతుందో ఫోల్డ్ అయిన కింద మీకు మళ్ళీ డార్క్ కలర్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ లైట్ షేడ్ పడుతుంది. ఏ ఫ్లవర్ని తీసుకున్నా కానీ మనకి లైట్ షేడింగ్ పడే చోట కలర్ లైట్ అవుతుంది. బెండ్ అయిన చోట కూడా మీకు కలర్ పెటల్ బెండ్ అయిన చోట కూడా మీకు డార్క్ అనేది కనపడుతుంది. ఇది ఒకసారి వేసి చూద్దాం, మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇది లోపల పార్ట్ అంతా కూడా ముడుచుకుంది కాబట్టి మనం దీనికి మొత్తం ఇలాగే తీసేసుకొని డార్క్ కలర్ తీసుకుందాం. దీనికి డైరెక్ట్గా కలర్ని తీసేసుకోవచ్చు, దీనికి షేడ్ అవసరం లేదు. ఇది లోపల ఇది ముడుచుకున్న పార్ట్ అన్నమాట. ఇది
ఇది ఉన్న రేకు వెనక్కి బెండ్ అయిందండి. ఇది ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది వెనక్కి బెండ్ అయింది. బెండ్ అయిన పార్ట్లో కలర్ ఇస్తాము, కానీ చాలా లైట్గా ఇస్తాం. కలర్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక తీసేసేయండి, బ్రష్లో నుంచి తీసేసి చాలా లైట్గా. ఆ వైట్ అనేది కనపడకుండా చాలా లైట్ షేడ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. మళ్ళీ ఫ్లవర్ బెండ్ అయిన దాని కింద పార్ట్ డార్క్ వస్తుంది. ఇది బెండ్ అయిన పార్ట్లో ఇది కింద భాగం వస్తుంది. ఇక్కడ కింద భాగానికి నేను డార్క్ కలర్ తీసుకుంటాను. అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి ఏ షేడ్ ఇవ్వాలనేది తెలియనప్పుడు ఇది చూడండి, అది పెటల్ బెండ్ అయినప్పుడు దాని కింద నుంచి మనం డార్క్ షేడ్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఈ రేక్ కూడా వెనక్కి బెండ్ అయిందండి. ఇది వెనక్కి ఫోల్డ్ అయింది. ఇది
ఇది కలర్‌ని తీసుకుంటాం కానీ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే చాలా లైట్‌గా తీసుకుంటాం. ఫోల్డ్ అయినప్పుడు ఇది గులాబీ రేకు కదా! గులాబీ రేకైనా ఏదైనా కానీ మీకు ఫోల్డింగ్ పార్ట్ కింద భాగము డార్క్ వస్తుంది. బ్రష్‌ని బెండ్ చేసి తీసుకోండి. మీకు కలరు మిక్స్ అవుతుంది. బేస్ కలర్‌లో మిక్స్ అవుతుంది. మీకు అడుగు భాగం డార్క్ షేడ్ తీసుకోవాలన్నా కానీ బేస్ వైటే తీసుకోవాలి. బేస్ వైట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం పైన వేసే కలర్ అడుగుకు దిక్కకుండా ఉండటం కోసం ఉంది. మీకు కిందకి దిగిందంటే పైన లైట్ అయిపోతుంది. కలర్‌ని ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్‌గా మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి. లేదంటే డ్రై అయిపోయి మీకు షేడింగ్ కూడా కరెక్ట్‌గా రాదు.
కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఈవెన్గానే అప్లై చేయండి, ఒకే డైరెక్షన్లో. ఈ పై తీసుకున్న రేకు ఎక్కడా ముడుచుకోలేదు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. బ్రష్ని ముందుకి వెనక్కి కదుపుతూ బేస్ కలర్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా తీసుకోండి. అది బేస్ కలర్లో మిక్స్ అయితేనే మీకు షేడింగ్ వస్తుందండి, లేకపోతే షేడింగ్ రాదు. అది కూడా మీకు బేస్లో వెట్ ఉండాలి, వెట్ ఉన్నప్పుడే మీకు షేడింగ్ వస్తుంది. పెటల్ సైజుని బట్టి మీరు కలర్ తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు కలర్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, కలర్ ఎక్కువైనప్పుడు తెలుస్తుంది కదా, దాన్ని ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత తీసేసేయండి. తీసేసి ఇప్పుడు నాకు ఈ పెటల్కి కలర్ ఎక్కువైంది, కలర్ నేను బ్రష్కి తీసుకున్నప్పుడు నేను పైన వరకు తీసుకొని తీసేసాను కలర్ని. బేస్ కలర్ తీసుకునేటప్పుడు మరీ హార్డ్గా ఉండేలాగా వేయమాకండి. హార్డ్గా ఉంటే ఏంటంటే మీరు చెప్తున్నారు కదా చేతికి బాగా గట్టిగా అతుక్కుంటుంది, అట్టలాగా ఉంటుందని. అది బేస్ కలర్ని బట్టి వస్తుందండి. మీడియం వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం పలచగా తీసుకోవచ్చు.
ఇది కింద రేకు కింద ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా నేను పైనుంచే తీసుకుంటున్నాను. దీనికి పైన డార్క్ వస్తుంది, కిందకి వచ్చేటప్పటికి లైట్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం కొసల వరకు డార్క్ తీసుకోండి. దీన్ని ఇవి రెండింటిని కలిపి మిడిల్లో మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత దీనికి అవుట్లైన్ ఇద్దాం. ఎల్లో శారీ అయినా కానీ లీఫ్కి ఎల్లో బేస్నే తీసుకోవాలి. ఈ లీఫ్కి నేను లోపల పార్ట్ వరకే నేను గ్రీన్ తీసుకుంటున్నాను. చూడండి, నేను లోపల నుంచి పైకి తీసుకుంటున్నాను. ఫ్లవర్కి తీసుకున్న కలర్ని ఇలా లైన్స్ లాగా లోపలికి షేడ్ చేస్తున్నాను.
ఇది లోపలికి మిక్స్ అయ్యేలాగా తీసుకోవాలండి షేడింగ్. ఇది చూడండి, ఇంకొక లీఫ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇలాగ కలర్స్ కూడా అన్ని రకాల కలర్స్ మిక్స్ అయ్యేలా కూడా ఈ లీఫ్‌లో తీసుకోవచ్చండి ఇవి. మీకు ఒకే టైపు చూపిస్తే అన్నిటికీ ఒకేలాగా వేయొచ్చు అని అనుకుంటారేమో. ఒకటే వస్తదేమోనని నేను లీవ్స్ కూడా రకరకాలుగా వేసి చూపిస్తున్నానండి ఇవి. ఒకసారి చూడండి మీరు.
ఒకవేళ మీరు షేడింగ్ తీసేటప్పుడు కలరు ఎక్కువైనా తక్కువైనా కానీ మళ్ళీ దాని మీద నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అవుట్లైన్ చూడండి ఒకసారి వేసేటప్పుడు నేను రెడ్కి కొంచెం బ్లాక్ మిక్స్ చేశాను. ఈ ఫ్లవర్లో క్రిమ్సన్ తీసుకున్నాం కదా, దానికి కొంచెం బ్లాక్ మిక్స్ చేశాను. దానికి మరీ హార్డ్గా లేకుండా ఉండటం కోసం బ్రష్ మూవ్ అవటం కోసం కొంచెం మీడియం తీసుకున్నాను. ఈ డిజైన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదండి, ఒక ఫ్లవర్ లీఫ్ వరకే అయింది. మాకు టైం అయితే అయిపోయింది. ఇది కంప్లీట్ చేసి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తాను. అవుట్లైన్ వేసేటప్పుడు బ్రష్ని గట్టిగా నొక్కకండి. నొక్కితే మీకు లైన్ బ్రాడ్ లైన్ వస్తుంది. ఇది పైన తేలుస్తూ వేయాలి. బ్రష్కి అవుట్లైన్ వేసేటప్పుడు కూడా బ్రష్ మూవ్ అవ్వాలంటే వెట్ ఉండాలండి. వెట్ లేదు అనుకుంటే బ్రష్ మూవ్ అవ్వదు మీకు.
బ్రష్ 6 నంబర్స్‌తో మీకు రావట్లేదు అనుకుంటే, మీకు ఏది కంఫర్ట్‌గా ఉందో అది చూసుకొని ట్రై చేయండి. లోపల లోపల మనం ట్రేస్ ఏసేటప్పుడు లైన్స్ గీసాం గదా! ఆ లైన్స్ అన్నీ గూడా మీరు ఇది అవుట్‌లైన్ లాగా ఫిల్ చేయటం వల్ల ఆ రేకులనేది మీకు లోపల తెలుస్తాయన్నమాట. ఈ రేకులు షేప్ అనేది తెలుస్తుంది. ఎలా ఉందండి ఈరోజు డిజైన్? బడ్ ఇవన్నీ చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ టైం అయిపోయింది ఈరోజు. వాటర్ కూడా వేద్దాం అనుకున్నా. మీడియం బానే ఉంటదండి. మీడియం అయినా వేయొచ్చు. నా దగ్గర ఇది మీడియం లేదు. అందువల్ల నేను బైండర్ యూజ్ చేశాను ఈరోజు. మీడియం వేసినా బావుంటది. మనకి 1 అవర్‌లో ఈ ఈ టైప్ డిజైన్స్ టైం పడుతున్నాయి గదా! సరిపోవట్లేదు 1 అవర్ మనకి. అవుట్‌లైన్‌కి మనం రోజ్ కలర్‌కి తీసుకున్నాం కదా! రోజ్ కలర్‌కి ఏ కలర్ అయితే తీసుకుంటున్నామో ఆ కలర్‌లో కొంచెం బ్లాక్ మిక్స్ చేయాలండి. దేనికైనా గానీ అలాగే మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆరెంజ్ తీసుకుంటే కొంచెం బ్లాక్ మిక్స్ చేయండి. ఆరెంజ్ తీసుకున్నా కానీ, రెడ్ తీసుకున్నా, బ్లూ తీసుకున్నా ఏదైనా కానీ కొంచెం బ్లాక్ మిక్స్ చేస్తే ఆ షేడ్ కనపడుతుంది మీకు. వాటర్ యాడ్ చేయటానికి ఒకసారి మీరు క్లాత్‌ని చెక్ చేసుకోండి. క్లాత్‌ని చెక్ చేసుకొని మీకు స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదంటే వాటర్ తీసుకోవచ్చు. స్ప్రెడ్ అయ్యే క్లాత్‌కి వాటర్‌కి బదులు మీడియం తీసుకోండి. ఇది ఈ రోజ్ ఫ్లవర్‌లో ఒకటి గమనించినట్లయితే ముడుచుకున్న దగ్గర మీకు డార్క్ కలర్ ఉండాలండి. అది రేకు వంగిన చోట మీకు లైట్ కలర్ ఉండాలి. దాని కింద భాగం డార్క్ కలర్ ఉండాలి. అది చెప్పడం కోసం ఈరోజు నేను రోజ్ ఫ్లవర్‌ని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ లైవ్‌లో మిగతాది కంప్లీట్ చేసి బార్డర్ చెప్పుకుందామా? బార్డర్‌లో కూడా చిన్న చిన్న బర్డ్స్ బార్డర్ వస్తుంది.
లేదంటే ఈ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వేరే శారీ చెప్తాను. డిజైన్ ఇది నేను పింట్రెస్ట్‌లో తీసుకున్నానండి. డిజైన్స్ నా దగ్గర ఉండవు. నేను కావాలంటే ఏదన్నా డిజైన్ గీసుకుంటాను. ఈ డిజైన్ అయితే నేను పింట్రెస్ట్‌లో తీశాను. మీకు ఏఐని అడిగినా ఇస్తదండి డిజైన్స్. మీకు నచ్చిన డిజైన్ ఏదన్నా కావాలని అడిగి చూడండి, ఇస్తది డిజైన్. గంట టైం సరిపోద్దేమో బోర్డర్ కూడా చెప్దాం అనుకున్నానండి. కానీ బోర్డర్ చెప్పడానికి టైం సరిపోలేదు. ఈ రోజ్ ఫ్లవర్‌కే టైం అంతా సరిపోయింది. ఈ క్లాస్ మీకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఈ కమెంట్లో చెప్పండి. మీకు అందరికీ మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా నేర్చుకునే వాళ్ళకి. ఓకేనండి. క్లాస్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఈరోజు. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్లో చెప్పండి. మీకు ఈ క్లాస్ నచ్చితే ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వండి. మీలాగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా. నేను ఇంకా క్లాసెస్ మీకు చెప్పాలన్నా నాకు చెప్పాలనే పోస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మీకు బాగా చెప్పాలి, ఇంకా డిఫరెంట్ కలర్స్‌తో చెప్పాలి, ఇంకా మంచి మంచి డిజైన్స్ తీసుకోవాలి అని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్‌గా ఉంటది చెప్పాలని కూడా. ఓకేనండి. క్లాస్ క్లోజ్ చేసుకుందాము. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు కమెంట్లో అడగండి. మీకు నచ్చితే గనక ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వండి. మీలాగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఈ క్లాస్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ అండి.